We request the audience to please be seated. Trust the wait, embrace the uncertainty, enjoy the beauty of becoming. When nothing is certain, anything is possible. It is with courage and a whole lot of guts that we trust in to take the next step forward towards new beginning. With this inspirational note, I extend a very warm welcome to you all for the inauguration of the 2022 to 2023 batch of Chettinad School of Law. A very good morning to one and all gathered here. I'm Rakshana Roshan. And I'm Nagashobika. Change is scary, and when you're trying to start something new, one question that keeps popping in your mind is, am I doing it right? Will this work? Or is my contribution to the society validated? Well, these questions are out the window when you're studying to uplift law and order, learn the difference between what's right and what's wrong, and most importantly, know what's just. Making the beginning is one-third of the work. It is time to begin our day by welcoming our dignitaries onto the dais. I take great privilege and honor to welcome our esteemed chief guest of the day, Honorable Thiru.Justice R.Suresh Kumar, Judge, High Court of Madras, to please come onto the dais and grace the occasion with his presence. It is indeed an immense pleasure in welcoming the Honorable Vice Chancellor of Chettinad Academy of Research and Education, Professor Dr. Shanta Ravishankar, onto the dais. I welcome our respected advisor and former Vice Chancellor of Chettinad Academy of Research and Education, Professor Dr. T. Balasubramanian, to come on to the dais. We are also glad to invite Professor Dr. B. Rajeshwari, Dean in Charge, Chettinad School of Law, to please come on to the dais. Agara mudala எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. As the letter A is the first of all the letters, so is the eternal God, the first in the world. On this note, I request you all to rise for the Tamil Thai Vartha to invoke the blessings of the Almighty. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை எழிலொழுகும் சீராரும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமெதில் தெக்கணமும் அதிச்சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் வணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Even a single lamp dispels the deepest darkness. While reflecting on this beautiful quote by Mahatma Gandhi and commencing this occasion, we cordially request the dignitaries to light the lamp. We also request a student volunteer from the freshers batch to join the dignitaries onto the dais.
Thank you, sir. Thank you, ma'am. We now request Ms. Manisha, Assistant Professor, Chettinad School of Law, to deliver the welcome address. Good morning. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to you all. On behalf of Chettinad School of Law, Chettinad Academy of Research and Education, I welcome you all for the inaugural function of 22-23 batch. I extend a very special welcome to our chief guest for the day, Hon'ble Thiru.Justice R.Suresh Kumar, sir, Judge, High Court of Madras. Thank you for accepting our invitation, sir, and it's an honor for us to have such an energetic personality among us. I welcome our Honorable Vice Chancellor of Chettinad Academy of Research and Education, Professor Dr. Shanta Ravishankar ma'am, and I also extend a warm welcome to our esteemed advisor and former Vice Chancellor of Chettinad Academy of Research and Education, Professor Dr. T. Balasubramanian. I extend a warm welcome to our Registrar ma'am. I also welcome Professor Dr. B. Rajeshwari, Dean in Charge, Chettinad School of Law. I further welcome the heads, faculty of other institutions, students, and parents for gracing this occasion. I'm also glad to welcome the students of 22-23 batch to be part of Chettinad School of Law, which believes that active learning with simultaneous practical training brings out the best in participants in advocacy. Legal education is not just mastering subjects or the varied provisions of the law, but rather an overall development of an individual into a legal professional. Thus, our law school trains the individual's mind and globalizes their collective vision to generate greater sensitivity and awareness towards their society. It's a pleasure to welcome you all, and I am deeply thankful for having got this opportunity to deliver the welcome address. Thank you. Thank you, ma'am, for welcoming the audience with your earnest words. To deliver the special address, we now request the Advisor of Care, Professor Dr. T. Balasubramanian, to say a few words. Esteemed Chief Guest of this day, Honorable Justice Thiru.Suresh Kumar, most respected Vice Chancellor of this university, Madam Shanta Ravishankar, distinguished Dean of School of Law, Madam Rajeshwari, and the dynamic administrator head, the registrar of this university, Madam Jayendra Saraswati, our vice principal of the medical college, Dr. Arun Kumar, and other dignitaries, faculty members, our infrastructure head, Mr. Monikam, and my dear young minds, parents, and students, good morning, every one of you. It gives me always great pleasure to be in this hall and to address the gathering, because this is one of the important hall where we disseminate many of the informations to the variety of people. And that way, it is the most important day because we all assembled here for the inauguration of the 2023 batch of law school students. The parents are very much here. In fact, there are plenty of law schools available in this campus. And despite plenty of law schools all over the country, Chettinad has established one of the youngest school in the university, sir. This university is again young. It's only 14 years old. And
we have diversified our activities, academic programs, by establishing different schools. And one of the school is the law school. And our chancellor, Madam Geeta Mutaya, it's a pet project for her. And when she became the chancellor, she introduced the various programs. And one of the school is the law school. Simultaneously, we started the architecture, physiotherapy, pharmacy, and this law school was inaugurated by the former Supreme Court of Judge from Delhi. He has come for inauguration, along with a host of legendary judges, including one from Sri Lanka. They were here. And such a beginning, this law school has started. And today, for the inauguration, we are very fortunate and we are privileged to have one of the legendary judges among us, that is our Honorable Judge Suresh Kumar. And let us give a big hand for accepting to be here in this hall for inaugurating this function. And our judge is known for his unique contributions. See, why I am so happy today, here our chief guest has served as the standing counsel for not one university, almost most of the universities in Tamil Nadu. That is his unique thing. And because of not only these universities, number of colleges, and even the school administration, he served as a counsel for the institutions. And the prime one, I'm doubly happy because he also served as a counsel for Hon'ble University, from where I have come. And equally, my other heart is that the Maritime University, he also served as a counsel for the Indian Maritime University. Such a vast experience in terms of academic administration, and that too, as amplified by the students compare the importance of law. So the administrative law for the establishment of the university systems is also very appreciable, and we are fortunate to have such a person for the inauguration of this wonderful day. I'm extremely grateful to the Chancellor for suggesting the name of our Honorable Judge Thiru.Justice Kumar for this occasion. And Sir also readily agreed to inaugurate the program today, and despite his busy schedule. And again, his concern is more on the social demand, as well as his justice is predominantly for the rural folk. Because he hails from a rural place, but he had a remarkable career. Probably the compare will deliver the accomplishments made by Sri Suresh Kumar. When you go through that, most of his judgment is favorable to the common people rather. He never, always he bothered about the overall development of our country. And coming to the academic institution again, he expressed his great concern for research. And sir, this university, as we outlined, we are second to none in terms of research. And that is how, despite we are a young university, we could be able to reach #1 status in terms of NAC in the country by accomplishing a score of A++, that is 3.71. It's a rare thing, honor, because we have such a wonderful facilities as well as faculties, and the students' contribution is very unique, and we have become #1. And overall, we are one among top 100 universities in the country. We are about
39 institutions in terms of medical university, medical colleges, and we have achieved the green campus and clean campus, for which also we got the recognition from the Government of India. See, all these things speaks about the accomplishments made by this university on a short span. That is why whenever I attend a meeting, it is a young university, because I am coming from a university of nearing centenary celebrations, it is going to happen. So comparing that, the accomplishments here, what we made is phenomenal. And the law school, the first batch is going to come out only in this academic year. Because of the constant support given by our close friend, Vice Chancellor at Gujarat, Dr. Kumar, and he is always constantly giving his ideas and suggestions for the overall development of this university, sir. And because of this, we could be able to make a real breakthrough in every field. I'm sure the law school will also successfully come out with a number of remarkable, unique accomplishments in the years to come. And recognizing the importance, our Chancellor and Managing Trustee, they have always consider merit, and we have a number of meritorious scholarship programs available in this university, including the law schools, sir. We are giving in every discipline, medical, nursing, everywhere the scholarships are available, and the law school also, our management is giving the scholarships for the benefit of students. And I'm sure definitely this inauguration day will be a great boon for every one of us, especially for the law school. And I take this opportunity to thank the management as well as the administrative authorities and the distinguished guests for making it convenient. And I thank one and all for this wonderful inaugural function of the batch of 22-23 law school, the first year students who have joined with the parents. And I welcome every one of you once again. Thank you one and all. Thanks. Thank you, sir, for throwing light on our chief guest's journey and encouraging us and the freshers to do more. We now request our beloved Vice Chancellor of CARE, Professor Dr. Shanta Ravishankar, to deliver the keynote address. A very good morning to one and all. Honorable Chief Guest, Thiru.Justice, Suresh Kumar, sir, Professor Dr. Balasubramaniam, Advisor, Chettinad Academy of Research and Education, Professor Rajeshwari, Dean in Charge, Law School of Chettinad, Chettinad Academy of Research and Education, dignitaries of the dais, our Registrar, Vice Principal, Professor Priyadarshini, who's been behind the show, and all our students of the year 22-23 who have chosen this prestigious institute to do their law degree, and my dear respected parents who have selected the prestigious institute for their children. I wish you all the very best on this first day of inaugural function for the batch 22-23. I congratulate each one of the students who have come to this level from their school to a good institute where they'll be shaped, chiseled, groomed well to best law professionals when they leave the academy. And I congratulate the parents for making this right move. This prestigious institute is a vision of our director, MD, Chairman, Dr. M.A.M.R. Muttaya, who is a great visionary and an educational philanthropist. Sir has got great plans to take this university to global levels, and I'm sure our faculty of law, with the guidance of our management and administration, our chancellor and our chairman, will definitely take this law university to great heights, and it will become globally recognizable. So with this short note, I would go on to say that Chettinad School of Law was established in the year 2019, and we provide high quality education
through active learning methods, and our law school is recognized by Bar Council of India and it's approved by the University Grants Commission. We have undergraduate, postgraduate, and doctoral level programs that we are offering. The students are encouraged to participate in webinars, moot court competitions, conferences, and symposia. There is an overall development of our students. They are allowed to interact with national and international faculty and the top reputed legal professionals, and during their internships, they are allowed to work with lawyers of great repute and also persons in the legal professional who have a great repute and fame. To facilitate, we also facilitate regular interaction with internationally renowned legal role models in the legal profession. One of the pillars of our society is the judicial system, and for the proper functioning, we need learned lawyers. So we here at our institute make it a point to see that there is a global development both in their academics as well as in their culture of work wherever they go. And wherever our students from Chettinad Academy of Research and Education go, be it from any discipline, they hold the flag very high and they are recognized as students from the best institute in this country. So the aims of legal education is to be familiar with the legal concepts, to be acquainted with the process of making law and settling disputes, and to study the Constitution well. Law should be practiced in a spirit of public service, said Roscoe Pound, an American legal consultant. To serve the cause of justice, the person who is going to do the law profession should have an effective listening capacity. They should remember the facts well, and the clientele communication should be extraordinary. That is very important for any lawyer. They should be patient in their listening, and they should remember all the facts so that they can come out with the best judgment. And whenever the law person is giving a judgment, they should always be concerned about what the impact is going to be on the society. That is very important. So every judgment should be in the interest of our society. That's very important. The main aim of a law professional is to create a civilized society and always look for the betterment of the society. Law is the axis on which a civilized society turns. So I hope that every one of you students who have joined the 22-23 batch at Chettinad Academy of Research and Education at our law school will definitely abide by all these principles and turn out to be an overall personality and the best law professionals in the country and will be recognized globally. I congratulate one and all for getting into this university, and I wish you all the very best. Thank you one and all for this great opportunity. Thank you, ma'am, for instilling a better insight about our institution and reminding us about the importance of judiciary in our society. Thank you once again. We take immense pleasure in introducing our chief guest for the day, Honorable Thiru.Justice R.Suresh Kumar, to the gathering. Sir hails from the Valla Thirakotai village, Pudukkottai district, where his forefathers had held the post of the village panchayat president for many generations. Justice Suresh Kumar completed his schooling in the Pudukkottai district and his bachelor's from His Highness the Raja's College. He further went on to pursue his BL degree in the year 1989 at the Madras Law College, presently the Dr. Ambedkar Government Law College, Chennai. He enrolled as an advocate in Tamil Nadu Bar Council in 1989 and joined the office of Mr. A. Muthukrishnan and had been practicing in both original and appellate sites at High Court of Madras. Subsequently, he joined the office of Senior Advocate and former Advocate General of Tamil Nadu, Sri N.R. Chandran, and was groomed under him in writs with specialization in academic and service subjects. He has been in practice in the areas of civil, constitutional, and writ for 27 years, till elevation as the judge at the High Court of Madras in 2016. He was a standing counsel for many colossal government organizations such as the TNPSC, Indian Maritime University, Food Safety and Standard Authority of India, and Annamalai University. As a senior central government counsel, he appeared for Atomic Energy Regulatory Board in the famous Kudangulam nuclear power project case. Apart from the governmental and quasi-governmental organizations, he had been the counsel for various academic institutions. It is quite the journey, sir, and we are elated to have you with us today.
Now is the time for the felicitation of our chief guest. We request our honorable advisor, Professor Dr. T. Balasubramanian, to honor the chief guest with a memento and a shawl. Thank you, sir. We now welcome the Honorable Chief Guest to give the inaugural address. Professor Dr. Shanta Ravishankar, Vice Chancellor CARE, Professor Dr. Balasubramaniam, Advisor CARE, Mrs. Jayendra Saraswati, Registrar CARE, Mrs. Rajeshwari, Law School in charge, Mr. Pankaj Avasti, Chettinad Law School, the parents of the students going to start a new career today in the Law School of Chettinad here, my dear young students, and the guests who are gathered here. Good morning to one and all. As the earlier speaker spoke, it is an important day, or yet another important day in the career of you people you are going to start, or going to start your journey in a new path. Students who complete the schooling, that is higher secondary course, would be in the crossroads. They may think of certain area to be explored for their higher studies. Parents may wish that you can explore in a particular field of study. Your friends and well-wishers may suggest another way. With a little bit confusion, you would be in the crossroad, think of twice, thrice, consult your parents, family members, friends, well-wishers, even somebody, your professors, your teachers. Which path I can take hereafter? In which road I should start my journey to build my career? After analyzing all those, ultimately you people will choose a path that all of you have already chosen that path, that is the path of legal studies. Most of you might not have any regret to having chosen this path, but very few may have a doubt in your mind, may have some apprehension in your mind. Even one or two may have even worry in your mind as to whether we have selected a correct field of study. Because in society,
they feel the study in medicine is top of every discipline. The study in engineering may come next to medicine. Like some other field also would follow. But in so far as the study of law is concerned, it is the normal temperament or the thinking of the society at large that is the last path the people can choose. Even jocularly we used to say in our days, 30 years back, 20 years back, 40 years back, a student after completing schooling or pre-university course would search for so many courses, medicine, engineering, agriculture, and other allied courses, including commerce. But if they don't find place in any of such courses, then only as a last resort or asylum people will choose to or not choose to, no other go will come to the law college. This was a trend that was prevailing 20 years back, 30 years back. But today that is not the case. You people will know. Law equally is an important field of study. It is not a secondary one to any other discipline. You might have come across the cutoff marks being published by law institutes for admitting students. For instance, in a government college at Chennai called School of Excellence, because it is a government college, normally people will have a tend to go and join in the government college first for variety of reasons, including fee structure, etc. The cutoff mark, even for reserved communities, is more than 94 or 95. Even last year, I am told that it is 98% for some of the categories to join in a law course. Can you imagine a student who was able to secure 95 marks, 97 marks, 98 marks, choose to go to law course instead of going for medicine or engineering or any other professional courses? What is the sudden importance that has come to the field of law? Whether the field of law suddenly has become one of the most sought after subject or field of study for students, whether that much of employment opportunities is available for the said course. These are all the questions would naturally arise. The answer would be, slowly the society has realized that law is not an alien subject. Law is near and dear to everyone. Like medicine, like engineering, law is also part and parcel of our life in every day. In our day-to-day life, day-to-day activities, medicine is important. Instantly, we can say, instead of taking certain unwanted food and avoiding certain wanted food, suppose if we cultivate the habit of food taking, we will be landing in some trouble. We will be vulnerable for some diseases. Instead of going to the hospital to take treatment, we can avoid in landing in such kind of diseases. That is one of the medical practice, that is self-medical practice that every citizen can undergo. That is why I am saying medicine is part of our life. Medical practicing, self-practicing is our part of life. That means not to take medicine to cure our disease, but avoid to take medicines and avoid to get into the trouble of getting disease. Like that, engineering also. In everyday life,
we have to confront with certain engineering activities. We can drive vehicle, maybe a two-wheeler or four-wheeler. Some small trouble comes. We have to call for the mechanic. But the basic mechanism, if you know, that you can troubleshoot that easily. Like that, every aspect of our life, engineering also part and parcel. So, medicine and engineering and so many other fields may be part and parcel of our life. If so, what about law? Whether it is our part of life, whether it become inevitable, whether we can thrive our life without knowing law, whether every one of us should learn law. If this question we ask, the answer would be, if not for academic interest, if not for professing the law, if not for taking the legal profession as our main source of avocation or source of income, but we must learn law. We must know law. We must aware of what is the law under which we are being governed in this country. This become important and inevitable to every citizen of this country. So, the legal education also has become one of the inevitable subject near and dear of every individual, and it is not an alien subject. Therefore, realizing the importance of law, the people slowly having the trend of moving towards the legal course, legal studies, choosing the legal field for exploring their future. So selecting the legal field is one of the clever decisions that you have taken. For having taken such a clever decision, first I must congratulate you and your parents. As your former VC said, in those days, there was no such this many of law colleges, not only in the country but also in our state. You might have heard about the Chennai Rajdhani, that was Madras presidency. It added the extension of the present Tamil Nadu, part of Kerala, part of Karnataka, entire Andhra Pradesh and Telangana, and part of Orissa. This consisting of the Madras presidency. For the whole Madras presidency, there was one law college that is called Madras Law College. So those who completed the law 50 years or 70 years or 100 years back might have pursued their law degree only at Madras Law College. I can take the privilege, my friends, some of them have come here, classmates, that we come from the Madras Law College. We are the proud students of the Madras Law College. But today you see the scenario. Even in Tamil Nadu, government runs more than 15 to 20 law colleges. Almost every alternative or third district, revenue district, we have a government law college. That apart, at least more than half a dozen private law colleges attached with deemed universities. As your professor said, though the Chettinadu Law School is one of the young law school, started only in the year 2019, by giving a big shot by the former Chief Justice of India, who inaugurated the law school here in 2019, maybe one of the young law school, but has become a vibrant law school within the short span of 3 years. The infrastructure facilities that are available, the colleges like this, because I know about the private managements who run educational institutions in the state of Tamil Nadu.
because I had been associating with these private institutions for nearly about 2 decades before I got elevated to the post of judge. As during my practicing period as a lawyer, I had been the counsel for so many private educational institutions, medicine, law, education, even schools. These educational institutions are being started by philanthropies that broad-minded people who wants to give better education, quality education in various fields at your doorsteps. If these kind of infrastructure facilities in educational institutions, academic institutions, in the various field of law are not available in every nook and corner of the state, please imagine how much struggle you people have to undergo to join in an educational institution. If more and more law colleges are not there, you people have to struggle to get even a seat in the law college which are available at the hands of the government. Very few those days. Now, even though the government started more colleges, realizing the need of legal education, the importance of legal education, the demand and growth of legal education, equally these private managements, private entrepreneurs, private philanthropies have also realized the field of law. And though this care was started initially in the year 2008, only as a medical institution, and subsequently the allied courses like pharmacy, physiotherapy, occupational therapy, etc. have been started in this campus, the management had a vision that we must have a law school here. Though already so many law schools started in Tamil Nadu, both government and as well as private, we must start and we must equip, we must give the utmost best legal education in the country to the people in the state of Tamil Nadu predominantly, and also the other people who want to come and join in this institution. That is how this institution was started in 2019, and you are a third batch, I think. Third batch or fourth batch? Fourth batch. There are 3 set of students who are studying already. You are the fourth batch. When you chosen the field of law, what for you want to study law? That a question also everyone should ask yourself. Somebody might have thought of joining law course after completing it. Majority of them might be thinking that you can practice law, that you can become a lawyer, you can lead the legal profession, and you can flourish in that legal profession. You can learn, and you can earn. That might be the prime thinking of most of you. Some of them might have thought that after completing law, you can join in any companies, any business enterprises as a law officer, as a legal advisor, and you can flourish. Some of them may also think that we can complete the UG degree in law, then PG degree, then the doctorate, and we must explore whatever the extent possible in the academic side of law, and we want to become a lecturer, a professor, a dean, a vice chancellor of a university. To that extent, you can imagine. As your vice chancellor, our former vice chancellor referred, one of my classmates who pursued law along with me in the Madras Law College, now he is heading one of the important legal institutions in the country, Gujarat National Law University. He is the vice chancellor of that university, one of the leading law university in the country. So he pursued all his career in the field of legal studies and thereafter in the academic side of the law, and he has reached the pinnacle in the field of law. So that is also one of the area you can explore. Whatever be your aim, whatever be your wish, whatever be your motive after completing your UG degree in law, I would say that insofar as those who
wish to practice the law, wish to profess the law, you must first learn what kind of law going to be taught in this institution. After completing this law degree, after getting the law degree, when we enter into the field of profession, legal profession, how we will flourish, how litigants would come to you, how clients would come to you, how to get briefs. These are all the major worry most of the law pursuing students will have even in the initial stage. Somebody may forget about this because we are only students. We forget all the things that will happen only after we complete the law degree. So we can enjoy the student days in the law college, and after finishing the law degree, we can think of that. But nowadays, the young people who pursue law in various other institutions come to the courts as a law intern, and they get practical training. They show much interest. They are very much aware of what is the updation of law today. What is the latest judgment being delivered by the Supreme Court is the highest court of this country today. Various diversified fields in the field has come, subjects have come in the field of law. In those days, traditionally, we used to go only either civil practitioner or criminal side practitioner, or very few will go to the High Court as a writ practitioner like me. But nowadays, the field are very diversified. There are so many growing fields because of the economic advancement of the country, globalization, technological advancement. Because of all these progression that we have made, that there are so much of growing field. Arbitration is one of the field. Company law is one of the field. Now a new set of law has come called Insolvency and Bureaucracy Code. It's a new area which has to be exploited. So many new people are coming. Like that, arbitration is one of the new area. Even international arbitrations are becoming routine affair nowadays. Young people are going abroad. They participate in arbitration proceedings. They earn lakhs and lakhs of rupees. Traditional legal practice also there. People go to the court, do some civil cases, do some criminal cases, and some people come to the High Court, do some constitutional matters, writ matters. You might have heard about writ petitions. Your teachers will teach what is writ petitions when they teach the constitutional law. So these kind of diversified fields are there. First you must know, whenever you start practicing, you must be able to identify if a client or any person come to you for some legal clarification, for some legal assistance, or pursuing certain legal course of action, you must first realize what is the problem of that client who come to you. In order to realize the same, you must identify what is his problem or what is his grievance, whether that grievance or problem can be sorted out in law, for which what is the substantive law, because the right of the citizen who come to you as a client must have that right under substantive law. Then only you can explore the possibility of how to redress it. Unless and until you realize what is the right of a person who come to you, for which you must know what is the exact substantive law under which the right has been protected for the citizen. The right has been protected for the client who come to you. After identify the problem of a client who come to you, you must then think of how to get the right, how to redress the grievance. The modus operandi, that is what procedural law. Which court we should approach, which forum you should approach, or without approaching any forum, without going for any court, whether we can resolve. Now,
a novel method has come, mediation and conciliation, that has also been provided under the provisions of CPC. That is one of the growing field. Most of the issues are being settled. Very ticklish issues are being settled in mediation and conciliation. Nowadays, one of the growing litigious area, which is very unfortunate in fact, is a family dispute. Those days when we started practicing, in the entire city we had only one court called the 6th Assistant City Civil Court, where in the evening session at 2:15, only few cases of family matters would be taken up. This I am mentioning about 30 years back. Now, there are about half a dozen family courts in the Chennai city. That kind of growing nature of the litigations arising out of family dispute, that is one of the growing area. It is not the news that we should happy, that we should regret for this, because people are coming even for small and trivial issues of family dispute to the court. And when people are coming to you like that, you must realize whether these kind of problems or these kind of issues which are trivial in nature can be sorted out at the very negotiation table itself, or ultimately should we go to the court of law to get a verdict. So that is the procedural law. So one must know what is the substantive law to identify the right of the person to come to you, and another one is how to get the right or how to redress that grievance, that is procedural law. If you are able to identify what is the substantive law and what is the procedural law, both will be taught to you in the law institution in the coming months or coming years in this institution, then you will be flourished in the profession. So this is what the introductory to law course. This is what the prelude of the what you are going to pursue for the next 5 years or 3 years, as the case may be. So I don't want to make any more introduction about the legal field or legal studies, as already some of them are in long slumber. So they might have bored about what is the other aspect of the legal studies, that I don't want to make it, because you are in the beginning stage, you are at the threshold. Every nicety, every neck of legal profession will be taught to you by your esteemed professors. எனதருமை மாணவ செல்வங்களே, பெற்றோர்களே, பேராசிரியர்களே, நீங்கள் வருகின்ற 5 ஆண்டுகளிலோ 3 ஆண்டுகளிலோ இந்த சட்டப்பள்ளியிலே பெறப்போகும் சட்டக்கல்வி என்பது ஏதோ 5 ஆண்டு முடிவிலே உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிற சட்டத்தினுடைய பட்டத்தை பெற்றுச் செல்வதற்காக மாத்திரம் என்று நீங்கள் கருதக்கூடாது. இந்த 5 ஆண்டுகளிலே நீங்கள் பெறப்போகிற இந்த சட்டக்கல்வி, நீங்கள் சட்டத்தின் துணை கொண்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்த விரும்பினால் அதற்கும் பயன்படும். சட்டத்துறையை தாண்டி வேறு எந்த துறையிலே உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் நடத்த விரும்பினாலும் உங்கள் வாழ்க்கை முழுமைக்கும் நீங்கள் பெற்ற இந்த சட்டக்கல்வி பயன்படும். சட்டம் என்பதும் சட்டக்கல்வி என்பதும் ஏதோ அண்மை காலமாக நாம் வகுத்து வைத்திருக்கிற ஒரு விதிமுறை கோட்பாடு அல்ல. காரணம், சட்டத்தை மீறிய, சட்டத்திற்கு மாறான, சட்டத்திற்கு உட்படாத ஒரு வாழ்க்கை முறையை எந்த ஒரு சமுதாயமும் எந்த காலத்திலும் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது. அதிலும் நம்மை போல், தமிழ்நாட்டு மக்களை போல், இந்த தமிழ் மண்ணிலே வாழ்கின்ற நம்மை போன்றவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட சட்டம் சார்ந்த, அறம் சார்ந்த, நெறி சார்ந்த, பண்பட்ட நாகரீக வாழ்க்கை என்பது இன்று நேற்றல்ல, 2000-3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மிக நேர்த்தியாக நமக்கு தயாரித்து எழுதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி சட்டத்தின் கூறுகளை நம்முடைய முன்னோர்கள் 2000-3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழ் மண்ணிலே வகுத்து காட்டிவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள். அவர்கள் எதை வகுத்து காட்டி சென்றிருக்கிறார்களோ அதைத்தான் இன்றைக்கு நாம் சட்டங்களாக,
சட்ட புத்தகங்களாக எழுதி இன்றைக்கு நடைமுறையிலே இவைதான் சட்டங்கள் என்கின்ற அளவிலே நம்முடைய பயன்பாட்டிற்கு நாம் வைத்திருக்கிறோம். 3 உதாரணங்களை நான் உங்கள் முன்னால் சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன். எப்படி பண்டை தமிழன் சட்டத்தின்பால் எவ்வளவு ஞானத்தோடும் எவ்வளவு கூரிய பார்வையோடும் அவன் இருந்திருக்கிறான். இன்றைக்கு நாம் நடைமுறையில் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சட்டங்கள் எல்லாம் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அதற்கு முன்பும் கூட எவ்வாறெல்லாம் பண்டை காலத்திலே பழக்கத்திலே இருந்திருக்கிறது, அதிலிருந்து பெறப்பட்டது, அதிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது தான் இன்றைக்கு நாம் வைத்திருக்கிற சட்டங்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற காரணத்திற்காக ஒரு 3 உதாரணங்களை நான் உங்களுக்கு முன்னால் வைக்கிறேன். நீங்கள் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பற்றி அறிந்திருப்பீர்கள். அரசியலமைப்பு சட்டம், த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா, இது 1950 நவம்பர் 26ஆம் ஆண்டு 1949 நவம்பர் 26 நம்முடைய அரசியல் நிர்ணய சபை, கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அசம்பிளி என்று சொல்லக்கூடிய அரசியல் நிர்ணய சபையிலே நிறைவேற்றப்பட்டு நமக்கு நாமே வழங்கி கொண்டது. அதைத்தான் லாடே என்று நாம் கொண்டாடுகிறோம். ஒவ்வொரு வருடமும் நவம்பர் 26ஆம் தேதி இந்த பள்ளியிலும் அதை கொண்டாடுவார்கள் என்று கருதுகிறேன். அப்படி வழங்கப்பட்டிருக்கிற அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்டுத்தான் நாம் ஒவ்வொருவருமே வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். இந்தியாவின் அரசு முறை, இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களுடைய அரசு முறை, இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி அமைய பெற்றிருக்கிறது என்று சொன்னால், நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய உரிமைகளாகட்டும் அல்லது நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகளாகட்டும் எல்லாமே அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே வரையறுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். நாம் எல்லாம் அடிக்கடி பேசிக்கொண்டிருப்போம். இட் இஸ் மை கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரைட் என்று நாம் சொல்லுவோம் அடிக்கடி. இட் இஸ் மை ரைட் என்று சொல்லுவோம். நீங்கள் இதுவரை அப்படி சொல்லியிருக்கலாம், சட்டத்தை அறியாமல் சொல்லியிருக்கலாம், ஏதாவது பிறர் சொல்ல கேட்டு நீங்கள் சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் இப்பொழுது நீங்கள் சட்டம் பயிலக்கூடியவர்களாக இருக்கிற காரணத்தினால் அப்படிப்பட்ட உரிமைகள், ஒரு மனிதனுக்கு உரிமை எப்படி வந்தது? இந்த மேடையிலே நான் இன்று கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னால் இதற்கு ஒரு உரிமை அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே நீங்கள் ஒரு வெளியிலே சென்று சாலையிலே நீங்கள் வாகனத்தை செலுத்தி செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரு உரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் சாப்பிடுகிற உணவுக்கு ஒரு உரிமை. என்னுடைய சீனியர் அடிக்கடி சொல்லுவார், விளையாட்டாக சொல்வார், இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய சட்டங்களை வைத்து பார்த்தால், இஃப் ஐ டேக் அ கப் ஆஃப் காஃபி, பிஃபோர் ஐ மிக்ஸ் த coffee powder and the sugar with hot water, I must see whether am I violating the sugar control order or am I violating the coffee control order. After ensuring that only I must prepare a coffee and take it. That is how that law is mixed with us every day and everybody's life என்று என்னுடைய சீனியர் அடிக்கடி சொல்லுவார். அதையே தான் நானும் சொல்கிறேன். நாம் இந்த பூமி பந்திலே வாழ்வதும் இந்த தேசத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நாம் எப்படி வாழ்கிறோம் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு என்பதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். சட்டத்திற்கு உட்படாமல் யாரும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்திவிட முடியாது. அப்படி இருக்கின்ற பொழுது நம்முடைய உரிமைகள் எல்லாம் அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே 3வது பிரிவு பார்ட் 3 ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் என்று உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார்கள். அதிலே நம்முடைய உரிமைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத, பேச்சுரிமை, எழுத்துரிமை, ஒரு குழுவாக சேருகின்ற உரிமை, ஒரு இடத்திற்கு இடம் பெறுகின்ற உரிமை, ஒரு இடத்திலே வசிக்கின்ற உரிமை என்று பல உரிமைகள் அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே தரப்பட்டிருக்கின்றன. அதே போல ஆரம்பத்தில் இல்லாவிட்டாலும் பிற்பாடு அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே ஒரு கூறு சேர்க்கப்பட்டது. அது ஆர்டிகிள் 51A ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் என்ற ஒரு கூறு சேர்க்கப்பட்டது. எப்படி எனக்கு அடிப்படை உரிமைகளை அரசியலமைப்பு சட்டம் வழங்கியதோ அப்படி அடிப்படை கடமைகளுக்கும் எனக்கு உண்டு என்று அரசியலமைப்பு சட்டம் சுட்டி காட்டுகிறது. அதிலே பல விஷயங்கள் நீங்கள் படித்து பாருங்கள். வீட்டிலே சென்று அல்லது உங்கள் லைப்ரரியிலே போய் நீங்கள் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எடுத்து ஆர்டிகிள் 51A படித்து பாருங்கள். அதில் சொல்லியிருக்கும் எப்படிப்பட்ட கடமைகளை, த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் தட் எவ்ரி சிட்டிசன் ஹேஸ் டு அண்டர்டேக் என்று உங்களுக்கு தெரியும். அதிலே ஒன்றை மட்டும் நான் சுட்டி காட்டுகிறேன். ஆர்டிகிள் 51AD அதில் சொல்லியிருக்கும், to defend the country and render national service when called upon to do so. இந்த தேசத்திற்கு எப்பொழுது ஆபத்து ஏற்பட்டாலும், இந்த தேசத்திற்கு எப்பொழுது அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டாலும், அப்பொழுது இந்த தேசம் காக்க வா என்று அழைப்பு விடுக்கின்ற பொழுது நாம்
இங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் ஒவ்வொருவரும் அந்த அழைப்பை ஏற்று இந்த தேசத்தை காக்க நம்முடைய போர் முனைக்கு செல்ல வேண்டும் என்கின்ற அளவிலே நீங்கள் அந்த டியூட்டி, அந்த கடமை உங்களுக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே இப்பொழுது இருக்கிறது, ஒரு கூறாக இருக்கிறது. ஆனால் இதை நான் எதற்காக குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன் என்று சொன்னால், 2000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டு புறநானூற்று பாடல், சங்க காலத்திலே புறநானூற்று பாடலை பற்றி நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். அப்பொழுது பல பெண்பால் புலவர்கள் இருந்தார்கள். அதிலே ஒரு பெண்பால் புலவர் பொன்முடியார் என்று பெயர். அவர் ஒவ்வொருவருக்குமான கடமை என்ன என்பதை பற்றி ஒரு பாடல் எழுதுகிறார். ஈன்று புறந்தருதல் எண்டலை கடனே, சான்றோ நாக்குதல் தந்தைக்கு கடனே, வேல்வடித்து கொடுத்தல் கொல்லர்க்கு கடனே, நன்னடை நல்கள் வேந்தற்கு கடனே, ஒளிரிவாள் அறிஞ்சுமம் உருக்கி களிரெறிந்து பெயர்தல் காளைக்கு கடனே என்று ஒரு புறநானூற்று பாடலை எழுதியிருக்கிறார். வேறொன்றுமில்லை, அவர் பெண்புலவர். அவர் சொல்கிறார், நல்ல குழந்தையை பெற்றுத் தருவது என்னுடைய கடமை, அந்த குழந்தையை வளர்த்து பெரிய சான்றோனாக்குவது அந்த குழந்தையினுடைய தந்தைக்கு கடமை, நல்ல ஒரு ஆட்சி முறையை நடத்த வேண்டும் என்பது அரசனுடைய கடமை. அதே போல் அன்றைக்கெல்லாம் இப்பொழுது இருப்பது போல் ஆர்ம்ஸ் அண்ட் அம்யூனிஷன் அன்றைக்கு கிடையாது. அன்றைக்கு இருந்ததெல்லாம் ஈட்டி, வேல்கம்பு போன்றவைகள் தான் இருந்தன. அப்படி வேல் வடித்து கொடுத்தல், அந்த ஆயுதங்களை தயார் செய்து கொடுத்தல் கொல்லர்க்கு கடமை, அவருடைய கடமையாக அதை சொல்லிவிட்டு இறுதியாக சொல்லுவார், ஒளிர்வாள் அறிஞ்சமம் உருக்கி களிரெறிந்து பெயர்தல் காளைக்கு கடனே. அது என்றால் வேறொன்றுமில்லை, ஒரு காளை, அதாவது ஒரு யூத் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இளைஞனுடைய கடமை இந்த நாட்டிலே என்னவென்று சொன்னால், எப்பொழுதெல்லாம் அந்த நாட்டிற்கு ஆபத்து வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் அவன் படைக்களம் சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய யானை படையோடு மோதி அந்த யானையினுடைய தலையை கொய்து அந்த எதிரி படையை தும்சை செய்து இந்த நாட்டை பாதுகாக்கின்ற கடமை ஒவ்வொரு இந்த நாட்டினுடைய இளைஞனுக்கும் உண்டு என்று புறநானூற்று பாடலிலே அந்த பெண் பாடி சொல்கிறார். அதைத்தான் அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே இன்றைக்கு நாம் நம்முடைய கடமையாக வைத்திருக்கிறோம். இது நான் சொல்லுகின்ற முதல் உதாரணம். இதே போல் 2 உதாரணங்களை மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அடுத்தது பாருங்கள், சிலப்பதிகாரம் என்கின்ற ஐம்பெரும் காப்பிய நூலிலே ஒரு நூலை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். எத்தனை பேர் அதை படித்திருப்பீர்கள் என்று தெரியவில்லை. பெற்றோர்கள் வேண்டுமானால் படித்திருக்கலாம். அது 2ஆம் நூற்றாண்டிலே 1800 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டது. கண்ணகியினுடைய கதை, கண்ணகியுடைய சிலை இந்த பீச் ரோட்டில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவருடைய கதை அந்த கதையை இளங்கோவடிகள் எழுதியிருப்பார் 1800 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. அப்படி எழுதுகின்ற பொழுது கண்ணகியுடைய கணவன் கோவலன் பாண்டிய மன்னனுடைய தவறான தீர்ப்பின் காரணமாக அவனை சிறைச்சேதம் செய்து விடுகிறார்கள். அதை அறிந்த கண்ணகி நீதி கேட்பதற்காக மதுரையிலே பாண்டிய மன்னனுடைய அரண்மனைக்கு செல்கிறார். அரண்மனை வாயில் காவலன் அவரை தடுக்கிறான். அப்பொழுது அவர் சொல்கிறார், தலைவிலி கோலமாக அவர் நின்றதை பார்த்து பயந்து போய் கேட்கிறான் அந்த வாயில் காவலன், நீ போய் உங்களுடைய மன்னனிடம் சொல், நான் பார்க்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்கிறார். உடனே ஓடிப்போய் அவன் மன்னனிடம் சொல்கிறான். மன்னன் அழைத்து வா, பார்க்கிறேன் என்று சொல்கிறார். உடனே மன்னனிடம் கொண்டு போய் கண்ணகியை நிறுத்துகிறார்கள். கண்ணகியினுடைய கோலத்தை பார்த்த உடனே தலைவீரி கோரமாக அழுது புலம்பி அவள் இருக்கின்ற அந்த காட்சியை பார்த்துவிட்டு அந்த மன்னன் கேட்கிறான், நீர்வார் கண்ணை எம்முன் வந்தோ யாரையோ நீ மடக்கொடியோ, என் முன்னாடி வந்து நிற்கக்கூடிய நீ யாரு, இப்படி கண்ணீரும் கம்பளையுமா வந்து நிற்கிறியே, யாரம்மா நீ என்று கேட்கிறாள். யாரம்மா நீ என்று கேட்டவுடன் என் பேர் நான் கண்ணகி என்று சொல்லிவிட்டு அவள் நேரடியாக விஷயத்துக்கு வந்திருக்கலாம். ஆனால் அவள் சொல்கிறார் பாருங்கள், தேரா மன்னா. இந்த தேரா மன்னா என்பதற்கு ஒரு பொருள் உண்டு. எதையும் அறிந்து ஆராயாமல் தீர்ப்பு சொல்கின்ற மன்னா என்று பொருள். தேரா மன்னா ஏனென்று கேட்டால், இப்பொழுது நாம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி நம்மளுடைய அரசு முறையை 3ஆக பிரித்து வைத்திருக்கிறோம். ஆங்கிலத்திலே லெஜிஸ்லேச்சர், எக்ஸிக்யூட்டிவ், ஜுடிஷியரி என்று நாம் சொல்கிறோம். அது சட்டம் இயற்றுகின்ற அமைப்பு, சட்டத்தை நிறைவேற்றுகின்ற அமைப்பு, சட்டத்தை சரியா தவறா என்று ஆய்ந்து பார்த்து சொல்கின்ற அமைப்பு. ஆங்கிலத்திலே சொல்வது என்றால் லா மேக்கிங் பாடி, லா எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாடி அண்ட் லா இன்டர்பிரட்டிங் பாடி. இப்படித்தான் நாம் 3 கூறுகளாக நம்முடைய நிர்வாகத்தை பிரித்து வைத்திருக்கிறோம். ஒரு அரசு என்று சொல்லக்கூடிய, ஆங்கிலத்தில் ஸ்டேட் என்று சொல்வார்கள், அந்த ஸ்டேட் என்று சொல்லக்கூடிய அரசை நாம் 3 வகையாக பிரித்து வைத்திருக்கிறோம். இந்த 3க்கும் தனித்தனியாக ஆட்களை நியமித்திருக்கிறோம். சட்டம் இயற்றுவதற்கு தனியாக
மக்கள் பிரதிநிதிகள் இருக்கிறார்கள், எம்எல்ஏ, எம்பி போன்றவர்கள். சட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு ஆட்சி முறை இருக்கிறது, அங்கே அமைச்சர்கள் இருக்கிறார்கள், அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள். அதேபோல் சட்டம் சரியானதா என்று சொல்வதற்காக நீதித்துறை இருக்கிறது, நீதி வழங்குவதற்கு அங்கே நீதிபதிகள் நீதி வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அந்த காலத்திலே, ராஜாக்கள் இருந்த காலத்திலே, இந்த 3 வேலையையும் செய்து கொண்டிருந்தவர் ராஜாதான். ராஜா இன்று காலை ஒரு விஷயத்தை ஓலை அறிவித்து இதுதான் சட்டம் என்று சொன்னால் அதுதான் சட்டம். அதற்கென்று தனியாக ஒரு சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் யாருக்கும் இல்லை. அதேபோல் அந்த சட்டத்தின்படி ஆட்சி நடத்துவதும் ராஜாதான், மன்னர்தான். அதே நேரத்திலே ஒரு வழக்கு என்று வந்துவிட்டால் வேண்டுமானால் அவருக்கு உதவி செய்பவர்கள் இருப்பார்களே ஒழிய, இறுதியாக த அல்டிமேட் டிசிஷன் என்று சொல்வார்களே, அப்படி இறுதியாக ஒரு வழக்கிலே தீர்ப்பு சொல்கின்ற அந்த அதிகாரமும் ராஜாவுக்குத்தான் இருந்தது. So the function of executive, legislature and judiciary all vest in the government headed by the king. That was the ruling pattern in those days. நான் சொல்வது மன்னராட்சி காலங்களை. அப்படி இருந்த காரணத்தினால் பாண்டிய மன்னன் கோவலனுக்கு மரண தண்டனை கொடுத்து விடுகிறான். அதனால் தான் அவள் கண்ணகி கேட்கிறாள், தேரா மன்னா, ஆய்ந்து சொல்லாமல் தீர்ப்பு சொன்ன மன்னனே என்று அதற்கு பொருள். தமிழ் ஆய்வாளர்கள் அப்படித்தான் பொருள் கொள்கிறார்கள். தேரா மன்னா, செப்புது உடையேன், சொல்கிறேன் கேள், எல்லுரு சிறப்பின் இமையவர் வியப்ப. இமையவர் என்று சொன்னால் தேவர்கள், வானத்திலே இருக்க தேவர்களும் வியந்து பார்க்கின்ற அளவிற்கு. புல்லுரு புன்கண் தீர்த்தோ நன்றியும். புல்லுரு புன்கண்னா, புல்லுருனா பறவை, பறவைனா இந்த இடத்துல நீங்க புறா. ஒரு புறாவுக்கு வேடன் விரட்டி வருகிறான், அந்த புறா ஓடி போய் தஞ்சம் கொள்கிறது, என்னை அந்த வேடன் துரத்துகிறான், எனக்கு வழி சொல்லுங்கள் என்கிறது. அன்றைக்கு ஆட்சி செய்த சிபி சக்கரவர்த்தி என்ற தமிழ் மன்னன் அந்த புறாவுக்கும் நீதி வழங்க வேண்டும், அந்த வேடனுக்கும் நீதி வழங்க வேண்டும் என்கின்ற காரணத்தினாலே தன்னுடைய உடம்பில் இருந்து மாமிசத்தை அறுத்து அந்த வேடனிடம் கொடுத்து வேடனையும் திருப்தி செய்கிறான், புறாவையும் காப்பாற்றுகிறான். அப்படி நீதி அழுவாத மன்னனாக இருந்த சிபி சக்கரவர்த்தி அன்றியும் வாயிற் கண்ட மணி நடு நான் நடுங்க, ஆவின் கடைமணி உகுநூர் நெஞ்சு சுட. வாயிற் கடைமணி என்று சொன்னால் வாயிலே கட்டி வைத்திருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சி மணி. நீங்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு வந்தீர்கள் என்று சொன்னால் அதனுடைய முகப்பு பகுதியிலே நாங்கள் ஒரு சிலை வைத்திருக்கிறோம். மனுநீதி சோழன் சிலை அல்லது சமநீதி கண்ட சோழனுடைய சிலை என்று பெயர். அந்த மன்னன் தன்னுடைய ஆட்சி காலத்திலே யாருக்கும் குறை வந்துவிடக்கூடாது. அப்படி ஏதாவது குறை வந்தால் அவன் வாயிலே கட்டி வைத்திருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சி மணியை நீங்கள் அடித்தால் அந்த மன்னன் எந்நேரமாயிருந்தாலும் ஓடி வந்து அந்த பிரச்சனையை கேட்டு அவன் அதற்கு தீர்ப்பு வழங்கி அவர்களுக்கான அந்த தீர்வை வழங்குவான் என்கின்ற அந்த முறையிலே அந்த மணி கட்டப்பட்டு இருந்தது. அந்த மணியை அடித்த சத்தம் கேட்டது. வெளியில் வந்து அந்த மன்னன் பார்க்கிறான், அங்கே ஆவின் கடைமணி, என்றா தெரியும் பசு, ஆவின் கடைமணி உகுநீர், அதனுடைய கடைக்கண்ணிலிருந்து நீர் வழிய ஒரு பசு பரிதாபமாக நின்று கொண்டிருக்கிறது. மன்னன் பார்த்துவிட்டு நெஞ்சு சுட, அதனுடைய அந்த கதையை அறிந்து தன்னுடைய நெஞ்சு பதைக்க, தான் தன் அரும்பெறல் புதல்வனை ஆழியின் மடித்தோன், நான் பெற்ற அரும் புதல்வனை தன்னுடைய தேர்காலிலே கொன்றானே அந்த மன்னன். இப்படிப்பட்ட மன்னவர்கள் சிபி சக்கரவர்த்தி, மனுநீதி சோழன் போன்ற மன்னவர்கள் ஆட்சி செய்த சோழ நாடு. அந்த சோழ நாட்டிலே பெரும்பெயர் புகார் என் பதியே, பூம்புகார் என்பது என்னுடைய ஊர். அந்த ஊரிலே ஏகாச்சிறப்பின் இசை விளங்கு, புகழ்பெற்ற சிறப்புமிக்க ஒரு குடும்பத்திலே விளங்கிய மாசாத்து வணிகன், அவன் ஒரு வைசியன், அவன் பெயர் மாசாத்து வணிகன் என்று பெயர். அப்படிப்பட்ட குடும்பத்திலே வந்த மாசாத்து வணிகன், அவனுடைய மகனான கோவலன், அவனுடைய மனைவி கண்ணகி நான் என்று ஒரு கேள்விதான் அவன் கேட்டான். கண்ணீரோடு நீ வந்து நிற்கிறாயே அம்மா, நீ யார் என்று பாண்டிய மன்னன் கேட்ட கேள்விக்கு இவ்வளவு விளக்கங்களை கண்ணகி சொல்வதாக நம்முடைய சிலப்பதிகாரத்திலே இளங்கோ பதிவிட்டிருக்கிறார். இதை ஏன் நான் உங்களுக்கு குறிப்பிடுகிறேன் என்று சொன்னால், நீங்கள் சட்டக்கல்லூரியில் சேர்ந்திருக்கிறீர்கள், உங்களுக்கு லீகல் டிராஃப்டிங் என்று ஒரு இருக்கும், அதை சொல்லித் தருவார்கள். அதிலே நீங்கள் ஒரு வழக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால், அது சிவில் நீதிமன்றத்திலே தாக்கல் செய்தால் அதற்கு பிளைண்ட் என்று சொல்வார்கள். நீங்கள் மற்ற நீதிமன்றங்களிலே தாக்கல் செய்தால் அதோடு சேர்த்து அஃபிடவிட் என்று சொல்வார்கள். இந்த அஃபிடவிட், பிளைண்ட் என்கின்ற இந்த முறைகள் எல்லாம், இந்த ஃபார்மேட் எல்லாம் நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏதோ வெள்ளைக்காரர்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த விஷயம். முதலில் வெள்ளைக்காரர்களுக்குத்தான் இது தெரிந்திருக்கிறது.
அவர்கள்தான் இதை எப்படி எழுத வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று இதுவரை நாம் நினைத்து கொண்டிருந்தோம். ஆனால் உண்மை அது அல்ல. 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ் வரலாறு பதிவு செய்திருக்கிறது. அவள் தன்னுடைய கணவன் இறந்த விஷயத்தை, கணவனை தவறாக நீங்கள் உயிர் பலி வாங்கிவிட்டீர்கள், நீ தவறாக நீதி வழங்கிவிட்டாய் என்று அந்த கதைக்கு பெயரே சிலப்பதிகாரத்திலே வழக்குரை காதை என்றுதான் பெயர் வைத்திருக்கிறார் இளங்கோவடிகள். தன்னுடைய வழக்கை அவர் பதிவு செய்கிறார் கண்ணகி. அப்படி வழக்கை பதிவு செய்கின்ற பொழுது அவர் நேரடியாக வழக்கை சொல்லாமல், நான் யார், எப்படிப்பட்டவள், எங்கிருந்து வருகிறேன், இதுதான் என் வழக்கு என்று சொல்ல அவள் எழுதுகின்ற அந்த அஃபிடவிட்டினுடைய முதல் பேராகிராஃப் என்று சொல்லக்கூடியதுதான் இந்த கவிதை. இப்பொழுது நீங்கள் பொருத்தி பாருங்கள். இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரமாண வாக்குமூலம் என்று சொல்கின்ற அஃபிடவிட் முதல் பாகத்திலே இப்படித்தான் எழுதுவோம். I so and so, son of so and so, or daughter of so and so, residing at such and such a place, having temporarily come down to Chennai or any other place, do hereby solemnly affirm and sincerely state as follow என்று இன்றைக்கு நாம் எழுதுகின்ற அஃபிடவிட்டை 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ் வரலாறு பதிவிட்டிருக்கிறது. இது நான் சொல்கின்ற இரண்டாவது உதாரணம். இதேபோல் மூன்றாவது உதாரணமும் ஒன்று இருக்கிறது. அது வேறொன்றுமில்லை, பெரிய புராணம். நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள், 12ஆம் நூற்றாண்டிலே எழுதப்பட்டது அந்த பெரிய புராணம். அந்த பெரிய புராணத்திலே தடுத்தாட்கொண்டார் புராணம் என்று ஒன்று உண்டு. சிவபெருமானுக்கும் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருக்கும் ஏற்பட்ட அந்த விவாதம். நான் அந்த முழு கதைக்குள் நான் செல்லவில்லை, நேரமாகும். குறிப்பிட்ட அந்த விஷயத்தை மாற்றும் உங்களுக்கு சொல்லி முடிக்கிறேன். அதாவது அந்த சுந்தரருக்கு திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டு திருமண கூடத்திலே திருமணம் செய்ய தயாராக இருக்கிறார். சுந்தரர் மணமகளுக்கு தாலி கட்டும் நேரம் இந்த திரைப்படங்களிலே வரக்கூடிய காட்சிகளை போல் தாலி கட்டுவதற்கு அவர் எத்தனிக்கும் பொழுது மணமகன் நிறுத்து கல்யாணத்தை என்று சொல்லி வருவார்கள் அல்லவா? அப்படி ஒரு சம்பவம் அது. அப்படி ஒரு பெரியவர் இந்த திருமணத்தை நிறுத்து என்று சொல்கிறார். எல்லோரும் பதபதித்து போய் ஏன் என்று கேட்கிறார்கள். உடனே அவர் சொல்கிறார், இவன் திருமணம் செய்யக்கூடாது, எனக்கும் அவனுக்கு ஒரு வழக்கு இருக்கிறது என்று. என்ன வழக்கு என்று சொன்னால், வாழ்நாள் முழுவதும் இவன் எனக்கு அடிமை என்று இவன் தந்தையே எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். அதை விடுத்துவிட்டு எனக்கு அடிமையாக இல்லாமல் இவன் சுதந்திரமாக இப்பொழுது திருமணம் செய்து கொள்ள பார்க்கிறான். எனவே இவன் திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது, அதை தடுப்பதற்காகத்தான் வந்திருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்கிறார். அங்கே இருப்பவர்கள் யாருக்கும் அது புரியவில்லை. என்னையா அப்படி உளறுகிறாய், நீ ஒரு வயோதிகனாக இருக்கிறாய், திடீரென்று மணமகனை தடுக்கிறாய், அடிமை என்று சொல்கிறாய், இதற்கெல்லாம் என்ன ஆதாரம் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். உடனே அவர் பையில் இருந்து ஒரு ஓலையை எடுத்து இதுதான் ஆதாரம் என்று காட்டுகிறார் அந்த பெரியவர். உடனே அந்த மணமகன் சுந்தரர் ஒன் ஆஃப் த 63 நாயன்மார்ஸ், ப்ளீஸ் 63 நாயன்மார்களே ஒரு முக்கியமான நாயன்மார். அவருக்கு கோபம் வந்து விடுகிறது, திருமண நேரத்திலே இப்படி ஒரு கலாட்டாவா என்று. உடனே அந்த ஓலையை வாங்கி கிழித்தெறிந்து விடுகிறார். கிழித்தெறிந்தவுடன் ஐயோ ஓலை போச்சே என்று பதறிய அந்த பெரியவர், முடியாது, இந்த ஊரில் எனக்கு நியாயம் கிடைக்காது, என் ஊர் திருவெண்ணைநல்லூர், அங்கு வாருங்கள், அங்கே பெரிய மேன்மக்கள் சபை இருக்கிறது, அந்த சபையிலே நான் போய் உங்களோட இந்த வழக்கை சொல்கிறேன், இவனை என்னோடு வர சொல்லுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள். அன்றைக்கு இருந்தவர்கள் எல்லாம் நியாயவாதிகள். அதனால் என்ன சொல்கிறார், சரி ஒரு வழக்கு வந்திருக்கிறது, பெரியவர் சொல்கிறார், ஐயா நீ அந்த வழக்கை சந்தித்துத்தான் ஆக வேண்டும், ஆகவே நீ அவர் கூப்பிடுகிற இடத்திற்கு போ என்று சொல்லி அந்த வெண்ணைநல்லூரிலே பெரிய சான்றோர்கள் அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த சபையிலே தன்னுடைய வழக்கை பதிவிடுகிறார் அந்த பெரியவர். அந்த பெரியவர் அப்படி சொல்லி வழக்கை பதிவிட்டவுடன் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சபையினர் கேட்கிறார்கள், ஐயா நீ அவனுக்கு அடிமை என்று சொல்கிறியே, அந்த அடிமை என்பதற்கு என்னையா உன்னிடம் ஆதாரம் இருக்கிறது? ஆதாரம் இல்லாமல் நாங்கள் எதையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, அதுதான் எங்களுக்கு தேவை, ஆதாரம் இல்லாமல் எதை சொல்ல முடியும் என்று கேட்கிறார்கள். என்ன ஆதாரத்தை கேட்கிறீர்கள் என்று அந்த பெரியவர் சொல்கிறார். 3 வகையான ஆதாரங்கள் உண்டு. ஒன்று தொடர்ந்து வழக்கிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம், கஸ்டம்ஸ் என்று சொல்வார்கள். இன்றைக்கு ஆங்கிலத்திலே நீங்கள் அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அட்வர்ஸ் பொசஷன் என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஒரு இடத்திலே ஒருவருடைய இடத்திலே நீங்கள் இருக்கிறீர்கள், அந்த நிலத்தின் சொந்தக்காரருடைய அவருடைய ஒப்புதலோடு அல்லது வித் நாலேஜ் ஆஃப் த ஓனர் நீங்கள் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகள் இருந்து அவர் உங்களை கண்டுகொள்ளவே இல்லை, உங்களிடம் வாடகையும் வாங்கவில்லை, உங்களிடம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று திடீரென்று ஒரு நாள் உங்களோடு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் சொன்னால் நீங்கள் சொல்லலாம், I am perfected by the title because of adverse possession. சிவில் வழக்கறிஞர்களை கேட்டால் சொல்லுவார்கள். அப்படி வழக்கு நீங்கள் போட்டு நான் வெகு காலமாக இந்த சொத்திலே இருக்கிறேன் என்று சொல்லி நீங்கள் வழக்கு போட முடியும். அப்படி பலகாலமாக பழக்கத்திலே இருக்க மாதிரி ஏதாவது உன்னிடம் சாட்சியம் இருக்கிறதா என்று கேட்கிறார்கள். இரண்டாவது அவர்கள் கேட்கின்ற சாட்சி,
டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் ஏதாவது இருக்கிறதா, ஆவணம் ஏதாவது இருக்கிறதா, அந்த அந்த மாதிரியான சாட்சிகள் இருந்தால் சொல். மூன்றாவது ஐவிட்னஸ், தேர்ட் பார்ட்டி ஐவிட்னஸ் என்று பொழுது நாம் சொல்கிறோம் அல்லவா, அப்படி மூன்றாம் நபர்கள் யாராவது பார்த்து உனக்கு சொல்வார்களா, ஆமாம் இவர் அடிமை, அவர் எழுதி கொடுத்தார், நான் பார்த்தேன் என்று சொல்லக்கூடிய ஆதாரங்கள் இருக்கின்றனவா? இந்த மூன்றில் ஏதாவது ஒரு ஆதாரத்தை நீ சொல் என்று சொல்கிறார். அந்த இடத்திலே அந்த தமிழ் எப்படி விளையாடுகிறது பாருங்கள். நம்முடைய சேக்கிழார் பெருமான் அதை பதிவு செய்திருக்கிறார். ஆட்சியில், ஆவணத்தில், அன்றிமற்று அயலார்தங்கள் காட்சியின் மூன்றில் ஒன்று காட்டு. ஆட்சியில் என்று சொன்னால் அட்வர்ஸ் பொசிஷன் போல் ஒரு ஆதாரம், ஆவணத்தில், ஆவணம் என்று சொன்னால் டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ், அன்றிமற்று அது இல்லையா அயலார் தங்கள் காட்சியில் தேர்ட் பார்ட்டி எவிடன்ஸ், விட்னஸ் ஏதாவது இருக்கா, அவங்கள கொண்டு வா. அயலார் தங்கள் காட்சியின் மூன்றில் ஒன்று காட்டு. இந்த மூன்று ஆதாரங்களில் ஏதாவது ஒரு ஆதாரத்தை காட்டு என்று அங்கே இருக்கக்கூடிய சபையினர் அந்த பெரியவரை கேட்கிறார்கள். அந்த பெரியவர் சொல்கிறார், முன்னே மூச்சியில் கிழித்த ஓலை படி ஓலை. அங்கே ஒரு திருமண விழாவிலே நான் ஒரு ஆவணம் வைத்திருந்தேன் அல்லவா, ஆவணம் என்றால் ஓலை, ஓலைச்சுவடி தானே, அதை நான் எடுத்து கொடுத்தேன் அல்லவா, அதை கிழித்து விட்டான் இந்த பையன். அவன் கிழித்தது படி ஓலை. அப்பொழுதே ஜெராக்ஸ் காப்பி இருந்திருக்கு. இன்றைக்கு நாம் சொல்கிறோமே இது ஒன்லி இட் இஸ் a ஜெராக்ஸ் காப்பி. அட்மிசிபிலிட்டி ஆஃப் எவிடன்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. எவிடன்ஸ் ஆக்ட் எடுக்கும்போது உங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து வாட் இஸ் அட்மிசிபிலிட்டி ஆஃப் எவிடன்ஸ், அது வந்து ஒரு முக்கியமான கூறு இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்டில், அதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அப்படி சொல்லிக் கொடுக்கும்போது எது அட்மிசிபிள் எது நான் அட்மிசிபிள் என்று சொல்லிக் கொடுப்பார்கள். அப்படி ஜெராக்ஸ் காப்பியை, படியை நீங்கள் தாக்கல் செய்ய முடியாது. எல்லோருமே மூல ஆவணத்தை, ஒரிஜினல் என்று சொல்கிறோமே, ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் நீதிமன்றம் கேட்கும். அதனால் அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள், அந்த பெரியவர், முன்னே மூச்சியில் கிழித்த ஓலை படி ஓலை, மூல ஓலை இம்மாட்சியில் காட்ட வைத்தேன். ஒரிஜினல் என்கிட்ட தான் இருக்கு, அந்த மூல ஓலையை இங்கே காட்டலான்னு நான் வச்சிருக்கேன், இந்த பாருங்க மூல ஓலை என்று எடுத்து அவர் காட்டுகிறார். என்றனன் மாயை வல்லான். மாயை வல்லான் என்பது யார் என்று உங்களுக்கு தெரியும், சிவபெருமான் தான் அந்த பெரியவராக வந்தவர். இதற்கு முன்பும் பின்னும் நீங்கள் அந்த கதையை படித்து பாருங்கள், மிக சுவாரஸ்யமான கதை அது. இந்த பாடலை மாத்திரம் நான் இங்கே ஏன் குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன் என்று சொன்னால், இன்றைக்கு நீங்கள் உங்கள் சட்டக்கல்லூரியிலே போய் உங்களுடைய லைப்ரரியிலேயோ நாளைக்கு வீட்டிலோ படித்து பாருங்கள், இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்டை எடுத்து. நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அல்லவா, ஆவண சாட்சியோ அல்லது ஐவிட்னஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சாட்சியோ அல்லது இதுபோல் வந்து தொடர்ந்து நம்ம வழி வழியாக எனக்கு அந்த உரிமை சித்தித்து இருக்கிறது என்று சொல்லி நீங்கள் சாட்சியமோ நீங்கள் முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் என்று ஒரு நீதிமன்றத்தில் என்றால், நீங்கள் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட், இந்திய சாட்சிய சட்டம் சொல்லுகின்ற கூறுகளின் அடிப்படையிலே தான் அந்த வழக்கை நீங்கள் நிறுவ முடியும், அந்த வழக்கிலே நீங்கள் வெற்றி கொள்ள முடியும். இப்படி வெள்ளைக்காரர்களால் நமக்கு தரப்பட்ட இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் ஏதோ வெள்ளைக்காரர்கள் அவர்களுடைய மூளையிலே உதித்து தயாரித்து நமக்கு தந்தது போல் நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா. 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ் இலக்கியம் பதிவு செய்திருக்கிறது. இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை தமிழ் இலக்கியம் பதிவு செய்து தந்திருக்கிறது. இந்த 3 உதாரணங்களையும் நான் எதற்கு உங்களுக்கு சொன்னேன் என்று சொன்னால், சட்டம் சார்ந்த வாழ்க்கை, நெறி சார்ந்த வாழ்க்கை, நெறி பிறலாத வாழ்க்கை, தர்மம் சார்ந்த வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று நம்முடைய தமிழ் முன்னோர்கள் படைத்து காட்டிய அந்த வழியிலேதான் இன்றைக்கு சட்டம் தன்னுடைய ஆட்சியை செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே இன்றைக்கு வளர்ந்துவிட்ட சமூகத்திலே நாமெல்லாம் இருந்தாலும் கூட நாம் பழமையை மறந்துவிடக்கூடாது, நம்முடைய கலாச்சாரத்தை மறந்துவிடக்கூடாது, நம்முடைய பெருமைகளையும் நம்முடைய இந்த கலாச்சார பண்புகளின் விழுமியங்களையும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. ஆகவே இந்த கல்லூரியிலே நீங்கள் சட்டம் பயிலுகின்ற ஒவ்வொருவரும் சட்டத்தை பயிலுகின்ற பொழுது இம்மாதிரியான நம்முடைய பண்பாட்டையும் நீங்கள் பயில வேண்டும். அந்த பண்பாட்டோடு சேர்ந்த அந்த கல்வி முறைதான் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு எல்லா உயர்வுகளையும் தரும். அது தர வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை இறைஞ்சி இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for addressing the anxiety of choosing our career path and giving us your perspective on how to cope with it. We would like to thank you once again for taking us down the memory lane to revisit our enigmatic Tamil literature. Thank you, sir. It is indeed a wonderful privilege to announce that Chettinad Academy of Research and Education has instituted many scholarships.
The main aim is to recognize and encourage the meritorious students of this university and inspire them to reach greater heights. We are proud to declare that a total scholarship amount of Rs 10.84 crores has been sanctioned for this academic year. The Srimati Geeta Muttaya Outstanding Merit Scholarship is awarded to deserving students for excellence in academics. 100% scholarship is provided to the student toppers who have obtained an aggregate of more than 91% in their Class 12 board exams. We request our chief guest, Honorable Thiru.Justice R.Suresh Kumar, to present this prestigious merit scholarship to our students from the 2022 to 2023 batch. I request the student awardees of the prestigious Srimati Geeta Muttaya Outstanding Merit Scholarship to come on stage to receive them. First we have Ms. Bhakti Savitsalian pursuing BA LLB Honours with an aggregate of 98.2%. Next we have Mr. M. Ashwin Annamalai pursuing BCom LLB Honours with an aggregate of 93%. Next we have Mr. Gumadi Litin pursuing BCom LLB Honours with an aggregate of 94.3%. Ms. Pooja S. pursuing BA LLB Honours with an aggregate of 93.6%. Mr. Vaishakant S. pursuing BBA LLB Honours with an aggregate of 92%. Ms. M. Selvarani pursuing BCom LLB Honours with an aggregate of 93%. Ms. V. Nityashri pursuing BBA LLB Honours with an aggregate of 92%. Ms. Angel S. pursuing BA LLB Honours with an aggregate of 92.3%. Mr. Kishore PV pursuing BA LLB Honours with an aggregate of 92%. Thank you, sir. Our hearty congratulations to the students receiving this prestigious scholarship. A few of our students are looking forward to interact, learn, and resonate with our chief guest, Honorable Thiru.Justice R.Suresh Kumar. We will be inspired to learn from his journey and experiences which have molded him to become the person that he is today. In this upcoming interactive session, I request our respected chief guest to enlighten our students and to share his views. Students who are interested to ask questions can raise your hands so our volunteers will reach out to you. Any questions? Yes, please introduce yourself. Good afternoon, sir. My name is Sriniti. I'm pursuing my BBA LLB and this is my first year. Sir, in a high school, we had a lot of confusion in choosing a career. I chose this because my parents thought it has a promising future. What made you to choose this law as a career, sir?
I already told in my address. Those days, 30 years back, what was the the pattern is that I tried to become an agriculture officer. Because I hail from an agriculture family. Therefore, I wanted to pursue the BSc Agri and MSc Agri in that field. But I could not pursue it for a variety of reasons. Then my next choice only is the law. It is not a last destiny, but it is my next choice, which I tried, I got it. This is how I come to the field of law. Thank you, sir. Any other questions? While we wait for the upcoming question, I have a question of my own, sir. I'm a student from the Allied Health Science Department, and for the past 2 years of COVID, we faced a lot of challenges like online classes and practical classes being recorded and given out to students. So I'm just curious to know, how did the legal system actually tackle the situation? Legal system? Tackle the situation of COVID. Tackling the situation. Yes, sir. How was it handled in the legal department? You mean to say this, the functioning of courts? Yes, sir, yes. It's a very interesting question, because we must also say, in so far as this COVID-19 situation is concerned, one or two lawyers are here, they also know that we have not stopped the court even for one day. I can tell proudly. In 2020 March, third week, that COVID, the government of India and the Tamil Nadu government announced the total lockdown. Sometime from 24th or 25th of March 2020. At that time, for instance, I can tell that I was in a division bench along with a senior judge. Our Chief Justice had a meeting with us, and he decided how to conduct the court, because functioning of judiciary is an essential service. We cannot dispense with the functioning of judiciary because of COVID-19, because police are functioning, all your medical people are functioning, so many other frontline workers are functioning. When those people are functioning, unmindful of this danger that they are facing, that vulnerability and everything, that why should we not? That is what we were thinking, and we have decided, instead of having the entire courts, that we have 60 at the time, that working strength in Madras High Court, for instance, I will tell, that we have chosen 20 judges, rotation basis. So 2 weeks, the 20 judges will look into the courts, that are essential, urgent matters would be heard. And the next fortnight, another 20 judges. Like that, we don't want to close the courts. And I can add one thing with proud, that the division bench where I was part of, that was chosen as a only lead division bench as the first court for COVID-19 in Madras High Court, where myself and Justice Vineet Kothari, now since he has retired, he is in Rajasthan now. He is from Rajasthan. He was the number 2 judge at the time in Madras High Court. He and myself constituted that bench. That bench was given the entire task of all division bench matters for the first fortnight by our Chief Justice. But how to work? That's the second thing. We want to work. How to work? Everything was closed. Nobody can come to the court. No lawyer can come, no litigant can come, no even the staff of registry, our personal staff, nobody can come. So how to conduct the court? Then the very first day that it has it has come in the newspapers also, first time in Indian history, first day hearing, Justice Kothari sat in his home, I sat in my home office, and we used the mobile phone and the Zoom app that we first time used in Indian judicial history. We conducted the cases. Thereafter, slowly that we started taking this online method, and for the nearly about 2 years, that online method of courts that were functioning, you know well, even that some time that people who are not able to come to the court because of so much of health issues can make a request even now to the concerned court officer, that they will give the letter to us, that we will give permission, that he can, even a lawyer or a litigant can appear through online now. The Supreme Court also has started the practice. Almost every courts have started the practice. So initially it was, some initial hiccups were there, some glitches were there, but slowly that we tend to accustom with that system, and it was a successful system. And I can also tell, during the COVID period,
Madras High Court was the lead court which disposed to more cases comparing with any other High Court in the country during COVID-19. Thank you, sir. This COVID courtroom seems really promising. COVID, so we cannot go out. There is no transport, there is no facilities, nothing. So I must spend all my time at home, take it with the help of the mobile phone. Some useful thing also would be done in there, and most of the time we spend time without any useful work. Most of our younger generation now, that today also it has come, that in the newspaper yesterday I saw, the most of the time Indian youth are spending time in the mobile phone, mobile apps. That also not necessary, that the scientific advancements, we can make use of it for flourishing our knowledge, for progressing our knowledge, for learn so many things, because globally what is going on, that we can get it in our finger by exploring the mobile phone. But that cannot be the only source, only that we cannot depend only the mobile phone and other electronic gadgets. We should go to the library, we should collect more books, and we should read more books. Whenever you read books, the knowledge you gain will be in your mind forever. Till your lifetime, that knowledge you gained by reading the books will be there in your mind. So my sincere request, no, it is not an advice, it is my sincere request, you spend some time with these mobile phones, and the rest of the time you please spend with your books. You read books, not only law books. I am not asking you to read law books, constitutional law, evidence law, CPC, CRPC. I am not asking that. That will be your part of your academic activities. But several other books, several other important books are there that will disseminate so much of knowledge to you in all fields, that a lawyer must be equal to 100 ordinary person. That is what we used to very proudly to say. A lawyer is equal to 100 ordinary person. That kind of strength, mind strength and courage and knowledge, wisdom, everything which will be instilled in the minds of a lawyer when he completes the law degree and practicing a law. Please don't forget it, that you have to take the lead in the society because lawyers are being called as social engineers. We are not engineers to construct the house, construct the buildings. We are social engineers. In Tamil we can say that ஒரு சமூக பொறியாளராக வழக்கறிஞர் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே, அப்படிப்பட்ட வழக்கறிஞர் தொழிலை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய நீங்கள் சட்டம் சார்ந்த நூல்களை மாத்திரம் படிக்காமல் அதையும் தாண்டி பொது அறிவு சம்பந்தப்பட்ட நூல்கள், எல்லா துறையிலும் இருக்கக்கூடிய நூல்களையும் நீங்கள் படிக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு எல்லா துறையிலுமான ஒரு பரந்த அறிவு உங்களுக்கு இருக்கும். Why I am telling this, when I sat with the division bench, there was a tax case came to us. In that tax case, there was a dispute where an industry which produces some chemical, when the main product is one particular product, finished product, some the other product also would come. That is it will be called as a waste or byproduct. That wastage will be used as a byproduct. How the wastage will be used as a byproduct, whether that is taxable under the tax legislation, was the question before us. That when we read the case papers, I quickly read the case papers and come to a conclusion before my senior partner in the bench. He asked me, brother, how can you understand this? This is pure chemistry. I said, sir, I studied chemistry in my BSc degree, therefore I have a knowledge in chemistry. So what a great thing that he wondered. So why I am telling this, whatever you learn will be useful in your profession. Tomorrow a doctor will come to you, because of the medical negligence, somebody will file a case against a doctor. Doctor will come to you, he wants to defend the doctor. Then how do you defend, unless and you know that what is at least the basic facets of the medical profession, you can't suitably defend a doctor. Therefore, you must learn what is the basic things of a doctor profession, what is the basic things of a engineering profession. Like that, any other profession, any other field of law, accounting, administration, how the government administration is going on, how the authorities are getting power to administer the government, all these things you must know. This is called administrative law. There is no codified law in the administrative law. Only by collection of judgments only you will be taught the administrative law. Like that, there is a law called torts, law of torts. What is tortious liability? What is vicarious liability? All these things, it is not also a codified law. So that also will be taught to you during your college days. So you must be in a position to learn. எல்லாவற்றையும் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எல்லா விஷயங்களையும் ஒரு வழக்கறிஞர் என்பவன் கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து. That is called, we used to say it is a practice.
Nobody say it is law profession. It is there that what are you doing? I am practicing law. A lawyer who is 80 years or 85 years, who have already completed 50 years of experience in the bar, still he used to be called as the lawyer, senior lawyer. He is practicing in Madras High Court. Still he is practicing in that court, because every day we are learning. That is called the practicing in law. எனவே நீங்கள் சட்ட புத்தகத்தையும் தாண்டி எல்லா நூல்களையும், எல்லா பயனுள்ள நூல்களையும் எப்பொழுதெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் படிக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம், என்னுடைய ஆசை, என்னுடைய வேண்டுகோள். அட்வைஸ் கிடையாது, தயவு செஞ்சு எடுத்துங்க. Learning never goes waste. Thank you, sir. Any other questions? Yes, please introduce yourself. Good afternoon, sir. I'm K. Shivatsan, currently pursuing my third year BA LLB Honors. And my question is, while having a conversation with my neighbor, he mentioned that practicing law as a career is a challenging task, especially for women. I feel that there is a social inhibition about pursuing law as a career, especially for women, and lack of awareness in the society regarding the same. And what do you think, and how can we overcome this stereotype, sir? I think your neighbor, what your neighbor said is a complete myth. It is not so. Practically it is not so. Come to High Court. Even go to law colleges. But what is the strength of the women students in this college? Law? Huh? Please see. In this college, the students who are pursuing law course is more than 60% is female students. Like that, in subordinate judiciary, that is entry level, we take the judges, that is district munsif. Then the district level also we take direct recruitment judges, district judges. By promotion also sub-judge and district judges. Consisting of these three category of judges called subordinate judiciary. In that subordinate judiciary, last 5 or 6 years, whenever we conduct examination for recruiting these judicial officers, women always outnumbered the men. Most of the recruitment, only women are getting through, and they are getting job. Suppose you go to some district, we used to go some district. Last time when I went to Vellore district, I was received by the lower court judicial officers. Except one person, one judicial officer who is man. All other judicial officers are female officers. I was wondering, I asked that what is this, all female officers? Yes, judge, because that we nowadays, female only are coming in this job, and they are also able to clear, not only coming, they are only able to clear the cutoff marks in the competitive examination. When the men compete with the women perform well. As usual, you see the plus 2 result, 10th result. Law is not an exception. So law is, I am telling, equally to medical profession, equal to software profession. Law is one of the profession where it is a, what can I say? Sorgopurin solvangala. Adu mari, it is the legal field is one of the most sought after field for women folk. So that what conversed with by your neighbor to you is a myth. You go and tell him. Thank you, sir. Any other questions? என்னுடைய ஒரு பணிவான கேள்வி, கனத்துக்குரிய சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அவர்கள் பேசிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் மாணவர்களுக்கும் இங்கு பணியாற்றுகிற ஒவ்வொரு கொலீக்ஸ் எல்லாருக்கும், பேரண்ட்ஸ் எங்களை போன்றவங்களுக்கும் ரொம்ப உற்சாகமாக இருந்தது. அதனால் நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த கல்லூரியில் எங்கள் பிள்ளையை, என்னுடைய மகனை கற்றுக்கொள்வதற்காக அனுப்புவதில் ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறோம்.
பிரசங்கிக்கப்பட்ட அதாவது சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தையில் எனக்கு பிடித்தமான ஒரு காரியம், நம்ம நிறைய கற்றுக்கொள்ளணும், நிறைய பழங்கால நூல்களை கற்றுக்கொள்ளணும். அந்த 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதான நிறைய கவிதைகளை, அந்த நூல்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னது ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது. ஆனால் அதிலும் பழமையான சில காரியங்கள் கூட இருக்கிறது என்கிறதை நான் இந்த இடத்துல பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். சுமார் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக விபிலியத்தில், அதாவது பைபிளில் ஆதியாகமம், யாத்திராகமம், லேவியராகமம், எண்ணாகமம், உபாகமம் என்ற ஆகமங்களிலே இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சட்டங்களுக்கும் அவை முன்னோடியாக திகழ்ந்திருக்கிறது என்கிறதையும் மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்ள அவர்களும் அதை கற்றுக்கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் என்கிறதை நான் பதிவிட விரும்புகிறேன். இன்னொரு காரியத்தை, நான் மற்றவங்களை யாரையும் குறை கூறுறதுக்காக சொல்லாமல், நம்ம இடம் பெயர்ந்து எங்கும் வாழலாம். உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் எல்லா சூழ்நிலையிலையும், எந்த ஊர்லையும், எந்த இடத்துலையும் நாம் வாழலாம். ஆகவே வெள்ளைக்காரர்கள் இங்கு கொடுத்த சட்டம்தான் சட்டம், அப்படி என்ற அந்த நிலைமையை மாற்றி, யாரிடத்தில் என்ன நல்ல சட்டம் வந்தாலும், நல்ல கொள்கை இருந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம் இந்தியர்களாகிய நமக்கு இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நாம் நம்முடைய நாட்டை மட்டும் சார்ந்து வாழுகிறவர்கள் அல்ல. நம்முடைய நாட்டவர்கள் அகில உலகமெங்கும், ஏன் தமிழர்கள் உலகமெங்கும் அவர்கள் தங்களுடைய தடம் பதித்திருக்கிறார்கள். அங்கேயும் அவர்களுடைய குறிப்பாக அமெரிக்காவில் உயர்ந்த விஞ்ஞானிகளாக இருக்கிறவர்கள் தமிழர்கள், இந்தியர்கள். ஆகவே எல்லாருடைய எண்ணங்களும் நாம் ஒட்டுமொத்தத்தில் தமிழர் அல்லது வேறொரு நாட்டவர் அல்லது வெள்ளையர் அல்லது இந்தியர் என்கிற எண்ணத்தை நாம் மறந்து, உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் சரிசமம், எல்லாருக்கும் எல்லாம் உரியவைகள் என்ற எண்ணத்தோடு தொடருவது சிறப்புங்கிற ஒரு பணிவான காரியத்தை சொல்லுகிறேன். நன்றி. நன்றி ஐயா. நீங்கள் சொன்னதில் ஒரே ஒரு திருத்தம், நான் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துடைய தலைமை நீதிபதி இல்லை, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துடைய பணி செய்கிற நீதிபதிகளில் ஒருவர், அவ்வளவுதான். Thank you, sir. Final question. Any other questions? One more final question. A very good afternoon, sir. I'm S.K. Supraja and I'm currently pursuing my third year BBA LLB honors. My question is that, sir, you have been through a long journey as an advocate and a judge. Can you please share one of the most challenging and interesting case you have come across? I cannot name a single case as an interesting case because I have come across so many interesting cases. As a judge, I can tell, recently, when 2 years back, when I was sitting in Madurai, I have come across a case where a student wants to write NEET examination and she applied for that. Just 1 day or 2 days prior to that examination, normally these hall tickets would be dispatched or not dispatched. That will be put it in the, they upload in the website. You have to download, I think. When the student downloaded it, she realized every other particulars of the student is properly printed there, but except the photograph. She is a female student, but the photograph of a male student has been printed there. She has taken out and she tried to get the correct hall ticket, she couldn't. So she got disappointed. Her father was a van driver. This is very unaffluent family, but she is a bright student. In +2 she got a very good marks, 90 plus or marks something. Next day morning the examination, that is Monday morning was the examination.
being a Sunday, when we stay at Madurai, most of the judges coming from Chennai used to return back to Chennai or some other work during the weekend. Very few judges would stay. Even I used to go out during the weekend. But that week I stayed there. Except me, no other judge in that category to look after the writ petitions were available. Sunday afternoon, that girl approached the lawyer approached the registry said that no, it is Sunday, no judge is there. You contact the senior judge. Senior judge already had come to Chennai, and the registry contacted the administrative judge. Senior judge in the sense he is an administrative judge at Madurai bench. He was contacted over phone, explaining the difficulty that tomorrow is the examination. Being Sunday, we can't do anything. Tomorrow, if court starts by 10:30, thereafter, if you move a case, it may not be possible to get any order and to write the examinations. Then the administrative judge asked who is the judge available in the campus. The people told that I am the judge who is available in the campus. Then the learned administrative judge called me over phone. He requested, brother, that this is one of the pathetic case seems to be. So can you take it now? When he called me, it was already night about 7:30 or 8 o'clock. I asked what is the case about, why don't you move it tomorrow? He explained this position. Then I said okay. Thereafter the permission was given to move the urgent motion, and the case papers then only were filed and scrutinized. They brought the case papers to my house after 9 o'clock. Then I asked even prior to that, I directed that you bring the central government council, because NEET is being conducted by some agency on the auspices of central government. The central government council as well as the council for the girl had come to my residence. I started the hearing by 9 o'clock. It was over by 10:30. Then again some clarification. And ultimately I started passing orders after midnight. And the order copy was delivered at about 2 a.m. in the night. So because I have to wait to sign my order, because corrections were there, corrected copy had come. Then I signed the order by 1:30. 2 o'clock the order was delivered. Next day morning, that girl, the parents of the girl produced that order copy. Fortunately, the NEET officers who are in the center accepted it, and the girl returned that examination. He got through. That is one of the cases. Thank you so much, sir. It This was is so like that. So many cases. As a judge, I can tell. As a lawyer, I can tell. But I don't want to go on telling more and more, because already time up. Thank you, sir. I'm sure there are. That also, universities, your Vice Chancellor, former Vice Chancellor reminded me that when I sat in Madurai as a judge for tax matters, first time it had come, whether the universities, what the service they are doing is a service amenable to service tax or not. That was one of the questions raised. It was a very interesting question. Throughout India, it was not decided. I asked them, somebody might have decided, because all central legislation, all tax legislation except the TNGST, all central legislation. So in some other court, some other high court definitely might have been decided. I asked, no sir, so far it has not been decided. First time you have to decide it. Then I heard the matter. It went on for marathon hearing, and ultimately I decided, because the justification given by the revenue that time was the institutions means the colleges, they collect fee, they collect exam fees, they collect other fees, etc., and they impart education. That is a service according to the definition they say. But the university collecting fee like affiliation fee, examination fee, and other related fees, etc., that is not the service, because the educational service is not done by the university, only by the institutions affiliated to the university. Therefore, it does not come under the purview of service tax. I gave my interpretation saying that because of the experience I gained 20 more long years as a counsel for educational institutions, sir, I know about university, I know about education institutions. Without the university, no education institution can function. Education institution is only part of the university. It has got affiliated to the university. That means university prescribe the syllabus, curriculum, university conduct the examination, university award degrees.
So, in university itself, every students cannot be taught because of the infrastructural issues, space constraint. Therefore, these institutions spread across the country or across the state or across the jurisdictional level are getting affiliated. And therefore, what is the service rendered by the affiliating institution is nothing but on behalf of the university. Therefore, the total service is rendered by the university. Hence, the service rendered by the university can necessarily be construed as a service, educational service. Therefore, it is exempted that universities need not be brought under the purview of Service Tax Act. I wrote the judgment for Madurai Kamaraj University. Following the same, so many other universities also had come to the court. Even I have passed orders following my own order in some other universities. And the people used to tell me that that your judgment has been shown throughout the country in all high courts that they have accepted it. But even though some appeal has been filed, I don't know what has subsequently happened. It is pending, I think. So far, the law is that the universities cannot be amenable to the service law jurisdiction. Like that, so many cases I can tell. But thank you. Thank you, sir. I'm sure there are many questions, but because of the time constraint, we will end our interactive session here. Thank you once again, sir, for patiently answering all of our questions. I also thank all the students for interacting with the chief guest. As we are nearing the end of this event with the same zest, I would like to request Mr. Pankaj Avasti, HOD in charge, Chettinad School of Law, to deliver the vote of thanks. Good afternoon and warm greetings to all of you. I'm honored and privileged to extend the vote of thanks on behalf of Chettinad School of Law. Once a great man whispered, feeling thankful and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. So today, we take this opportunity to put our gratitude in words. First of all, my heartfelt thanks to Honorable Thiru.Justice R.Suresh Kumar, Judge, Madras High Court, for taking his precious time out and consenting to be the chief guest today. Sir, we are thankful to you for your inspiring words. I'm sure your thought-provoking address set a perfect platform for the young minds, and they have a lot to take home from your speech today. Thank you, sir. We would like to thank our respected trustee, Dr. Shri M.A.M.R. Muthaya, and our respected Chancellor, Srimati Geeta Muthaya, for their constant support and guidance. We thank our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Shanta Ravishankar, for the words of wisdom that radiated the source of energy within us. Thank you, ma'am. And we would also like to thank the advisor and the former Vice Chancellor, Chettinad Academy of Research and Education, Professor Dr. T. Balasubramanian, who is always there and extend the hands of support to the university. Thank you so much for gracing us with your presence today, sir. Thank you, sir. Our sincere thanks goes out to Registrar Care Srimati Jayendra Saraswati, who always stand by us, leads us, guides and motivate us. Thank you, ma'am. I would also like to thank our Assistant Registrar for his continuous support in making this event happen today. I extend my sincere thanks to Professor Dr. Rajeshwari, Dean in Charge, School of Law, to my colleagues, Ms. Manisha, Dr. Prema, and all the faculty members for their enormous cooperation in organizing this event. Further, I would like to thank to all the deans, HODs, vice principals, sir, and all the heads of infrastructure, admin, IT, security, facilities, department, and their team members for their continuous support. I thank all the parents and the students for entrusting our university. I hope this event was able to provide you some valuable insight about the university and our commitment towards building a strong base in this new phase of students' life. I wish all the students good luck for upcoming sessions. And at last, I must not forget to thank my dear students who are essential part of this program
Your involvement and willingness to conduct this event flawlessly is worth appreciating. Thank you, students. On behalf of Chettinad School of Law, I once again thanks all of you who have assembled here. I wishing you a great day ahead. Thank you. Thank you, sir, for your words of gratitude. We now request the gathering to rise for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. Jai Hind.